We only need land, and then we sit down and ask ourselves, how do we get the resources to put up this memorial library? Because the resources are already available from the East African Educational Publishers, and I know other partners will come in so that we can equip this memorial library for it to be something that we can use to remember Henry Chakava. Sitaki kwenda kwa maneno mengi. We have so many members of parliament who are here with us today, and I want to take the shortest time possible to welcome you, and we will begin by, mnajua siasa ni ngumu, si ndio? So watu wako hapa wengi, na vile mmesikia kanisa imesema saa 8 kamili lazima mwili wa mzee uwe unaingia. Najua we are past that time, lakini we can manage ourselves very well so that we don't go into much of the politics. We are only paying respect to the departed colleague of ours. So, Mheshimiwa Caleb Amisi, tafadhali. Caleb Amisi tunakaa na yeye bungeni and is the member of parliament for Zaboti constituency, na amekuwa mwanafunzi Sabatia Primary School. Asante. Haya, Bwana asifiwe. Nisalimie kwa hewa, Bwana asifiwe. Asante sana. Familia ya marehemu Henry Chakava, kanisa takatifu, Friends Church ambao nimelelewa, viongozi wote na wananchi wote wa Sabatia, Vokoli, Vihiga kwa jumla, milembe. Milembe mno. Mbe moyo. Nobe moyo njeriza kukorore. Asante. Asante. Mimi naitwa Caleb Amisi, mbunge wa Saboti, Trans Nzoia, kule Kitale. Na nimekuja hapa, mimi sio mgeni. My umbilical cord was buried in this village. Kutoanzia hapa, ukiteremuka hapa, nitakuchukua dakika 2 umefika mahali nizaliwa. Na umesikia jina inaitwa Odinga location. Odinga was my great grandfather and he was the paramount chief of this area. Sasa hapa nikikaa niko nyumbani. Mmenikaribisha? Na nimelelewa hapa, nimesomea Sabatia, and I was the best boy in Western region. I went to Starehe Boys na relocate to Kitale. Na nikikuwa hapa nimekuja kama a neighbor of Henry Chakava. Number 2, nimekuja kama the MP for Henry Chakava from Kitale. Na pia I've come here because we are burying an elder of Mulembe nation. We are burying a hero, an enigma, a prolific, meticulous literature publisher, a bastion of democracy in this republic. Kama umesikia kizungu sema amen. Ndio maana niko hapa. Na watu wa Saboti, watu wa Kitale, watu wa Trans Nzoia wamenituma na sala zao za rambirambi. Wamesema ukifika Vokoli, give our condolence on the behalf of our hero, behalf of the people of Saboti. Na Henry Chakava niko na historia na yeye. Wakati nilitaka kupigania kiti cha Saboti, mimi nimezaliwa hapa na nikaenda kule Kitale. The people who live in Kitale will tell you it is not easy for a Maragoli to be a member of parliament in Trans Nzoia. Nilikaa na Henry Chakava nikamwambia I want to be an MP. Na akaniambia Caleb, you are wasting your time. Hapa hata watu wamejaribu hawajaweza.
na nikamwambia katika Biblia tuko na watu ambao walienda kukomboa wana wa Israeli. Musa alituma wale wanaitwa wapelelezi, the spies of the Israel, the 20 tribes. Na mmoja wao alikuwa anaitwa Caleb from the tribe of Judah, ambapo Christ was also from the tribe of Judah. Na ule Caleb alienda na mapelelezi 12, wote waliogopa. Lakini Caleb ndiye alikuwa jasiri. Akawaambia hata kama wako na miraba minne, hata kama ni wazito, tutawashinda. Na kule Canaan tuko na maziwa, tuko na asali, tuko na vitu tamu. Caleb ndiye alikuwa jasiri katika Biblia. Ule Caleb wa Biblia ndio huyu anaongea sasa hivi. Na wakati Henry Chaka alinisikiza, nikamwambia sasa, mzee, wewe nipe tu mkono yako na uniongezee support, nitachukua hiyo kiti. Akaniambia sitakupea pesa hata kidogo. Wewe enda, chukua loan, ukimaliza election nitalipa hiyo loan. I'll know you are serious. Wakati nilishinda, I came back to mzee Chaka. Nikamwambia umeona, sasa loan lipa, niko na madeni mingi. Akaniambia sitalipa, I wanted you to be man enough. And that's why I became the lion of Saboti. Na saa hii ukikaa hapa, wale wako hapa, mko na mashemeji, mko na mandugu kule Kitale, wapigie simu waulize how is Caleb. Watakuambia basari amepeana, kila mtu anapata basari bila mapendeleo. Watakuambia mashule nimejenga, katika historia tangu kuzaliwa kwa ulimwengu hawajaiona maendeleo. Hiyo ndio Canaan nilipeleka hao watu. Leo nimechelewa kwa sababu nilipata msaada ya wahisani kutoka India ya pikipiki. Nimekuwa nikipea vijana kule Saboti. Ndio maana nimechelewa. Hapa Vihiga, Vokoli, hii matunda natoa mbali, natoa kwa serikali. Mnataka pia niwaletee? Niwaletee pia hiyo matunda? Wangapi wataka matunda ya Canaan? Tuone kwa mkono. Mmekubali niwaletee matunda ya Canaan? Niwaletee? Asante sana. Huyu MP yako hapa ni rafiki yangu mkubwa. Tuko yeye na mimi tuko kamati moja. Inaitwa the Committee of Defense and Foreign Relations. He's my good friend. I work with him, I mentor him where I can. Nataka mmupe support, awaletee maendeleo. Mimi nikipata nitakuwa namuitia kidogo. Sawa sawa? Ili watu wetu wapone. Tuko pamoja. Hapa ronda amena ya kuimba kurimbo wakati tulikuwa na inzara saballara. Mwamuna saballara. Kuimba mama mbezi mbende nzikumiza, mama mbezi mbende nzikumiza, kirabura kitezo ngano inzara ya kuita, noro likanyama usheza ngano gonga, nzie kumiza. Asanteni, Mungu awabariki. Thank you. Asante sana Bwana Caleb Amisi. Tunaelekea, nataka nimtambue Mheshimiwa Yusuf Chanzu, the former MP for Vihiga constituency. Ameomba yeye atambulishwe tu, hataongea leo. Nataka nimtambue pia former MP Wetu wa Sabatia constituency, ambaye pia ni nominee wa Chief Administrative Secretary wa Ministry of Defense. Akuje atusalimie kidogo tafadhali. Asante Mheshimiwa Lawyer, family ya Chakawa, my elder, my advisor, my mentor, kanisa letu la Friends, our political leaders led by Prime Cabinet Secretary and the
Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs, our governor, our MPs, Mheshimiwa Mboko, Mheshimiwa Adagara, Mheshimiwa Ladwa, Mheshimiwa Sabot Hamis, Mheshimiwa Kagesi, our Senator Osozi, Senator wako Emeritus, viongozi wote walifika, abashomi wosi, murembe kandi, mwananza Yesu, kupiki kumkono, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Asante. Nataka kusema pole kwa kupoteza our hero, Dr. Henry Chakawa. I'm saddened. Dr. Chakawa was my close advisor and a mentor. Dr. Chakawa has done a lot for the country, has done a lot for Africa, has done a lot for the world. But for me here, he helped me a lot when I was an MP for Sabatia in the management of the constituency. When I became the MP in 2013, one of the handover papers I was given by the Prime Cabinet Secretary, who was outgoing MP, was to continue the dream of Vihiga University. And when I took over, I talked to Dr. Chakawa, who had the institutional memory of the struggle to get a university, to be the chairman, and he became the chairman of the Dream Team. And I've seen some of the Dream Team members here. Kindly, if you can just stand up so that we can mention. I've seen Professor Ayero, who is a member of the Dream Team. I've seen Ambassador Mbaya, who is a member of the Dream Team. I've seen Professor Enavo, who is a member of the Dream Team. Professor? Yeah, just stand up. Who else is around? We have many others who are members of the Changilwa, Professor Kemoli. They were those members of the Dream Team, and he was the chair. He worked very hard. We had many meetings. Even when he was sick, he was chairing those meetings, and anytime he would not be available, I would have the meetings done, and I would go to the house to brief him, and the Mama Casalina will make me a cup of tea as I brief him, and we have not reached the end. That Dream Team is still alive. Vihiga University of Health Sciences is at the tail end. The only requirement we have is we need to get the title deeds of the land that is supposed to be given to Vihiga University, and we get the approval. So we still have an assignment that Dr. Chakawa has left, which we need to have to move and deliver, because that was part of his dream. The other thing that I want to talk about is what Pasanji said. Dr. Chakawa was forthright, was straightforward. And one of the things he did when we were campaigning, he called me and he told me, tell my brother, Musalia Mudavadi, tell him that he is misleading us in the wrong direction. And I told him, Musalia Mudavadi has always said, Maragolis and the Western people want to be in the government. And he has done his calculation, and he knows and he's sure that where he's taking us is where the government will be. He said, no, that journey I will not go with you. That is how forthright Dr. Chakawa was. We have reached there, we have seen what happened. People were wrong, Mudavadi was right. So at that point, I want to say that we have now reached a stage, the government is in place, we have our leaders. My request to those who are elected, because you are the people who are being listened to by the members and the tribes and everybody who is supposed to make a decision based on what you are listening. Please don't abuse each other. Embrace peace. I know if you have a message to send to Prime Cabinet Secretary, I know if you call his office, he will welcome you and you tell him what you want.
We really don't want to see any fighting of leaders. We don't see any abuses of leaders abusing each other, because the time now we have is to serve the people of Kenya. The last point I want to say is people of Kenya are now planning for the future. We know for sure we have a president in place, we have a government in place. We know 2027 there will be an election. But we are saying we are planning for 2032. And we are saying if the Mlembe nation need to have an impact, need to have a president in 2032, they must come together to one person and go in one direction during the elections of 2027 and put all the ballots in one box. If we do that, 2032 will be assured of presidency and we'll be happy. Mungu awabariki wote. Mheshimiwa George Alado, tafadhali. Asante sana mjumbe wa hapa, kanisa letu la marafiki, kiongozi wetu mkuu Mheshimiwa Musalia Mudavadi, gavana wa jimbo la Vihiga na waombolezaji wote mrembe bosi. Bwana asifiwe. Yangu itakuwa machache kwa sababu tunakuja kuomboleza mzee ambaye tumemhenzi miaka mingi, Dr. Chaka na watu wote wa Odinga na Wachavakali na Vihiga na Kenya na jumla ulimwengu. Tulikuwa Nairobi, tulizungumza mengi katika ibada. Leo tumekuja tu kumpeleka mahali pema peponi. Na nataka kuchukua nafasi hii kushukuru kwa wale mmekuja kumzindikisha mzee daktari kwa ile kazi amefanya. Nikimalizia, mimi naitwa Mheshimiwa Lado, ni mjumbe wa Makadara Nairobi. Na nataka tu kuambia Mheshimiwa wetu Musalia Mudavadi, wewe ni kiongozi wetu. Tunakupenda, tunakuheshimu. Anza kuita watu wako, anza kutuita, tuanze kupanga mipango yetu. Kwa sababu muda pia nakimbia na ni muhimu watu wetu waanze kupangwa. Ni vibaya kuanza kutukanana, kuanza kupigana mwana Tanzania vile kuko. Hatungependa hizo siasa ziingie katika Kenya. So wewe uko katika cheo kubwa katika taifa la Kenya. Sisi tulikuwa katika upinzani. Nataka tukuchukua nafasi hii kukushukuru kwa kukubali kusupport kiongozi wetu Raila Odinga kwenda kwa chairperson wa AU. Hiyo ni pongezi sana kwako. Hiyo muonesha kama ndugu, hiyo ni heshima kubwa umepeana kwa taifa la Kenya. Na sisi tunakuangalia, hatuna shida na wewe, vile unataka katika Kenya, tutakusupport. Hatuna problem na wewe. Sisi tunataka ukue na nguvu na ujitokeze. Utuambie sisi tuko hapa na utupeleke mbele. Uoga itatutenganisha. Wewe sukuma hii gurudumu, wewe ndio cabinet secretary, hakuna mwingine. Na tunajua uko hapo namba 3. So kama wewe ndio namba 3, sisi tuko huko nyuma. Tusukume namba 3 ile namba 1. Kwa hivyo wewe ni vile unapanga namba 1, hiyo ni yako. Kwa sisi wa Maragoli, wa hapa Vihiga tujipange. Na jamii zingine zote tushikane. Jamii Vihiga ni Wanyore, wa Maragoli na Watiriki na makabila zingine. Tayari